Abhaya 31 days after brutal rape and murder of the 31-year-old doctor at RG Hospital. The fight for justice still continues amidst directive from the Supreme Court to get back to work by tomorrow 5 p.m. Junior doctors at RG will still march till the Swasthya Bhavan today as well. Their demand now is for the resignation of the Principal Secretary of Health. Meanwhile, a war of words has also broken out between Abhaya's parents and the Chief Minister Mamata Banerjee. The victim's family have now said that Kolkata cops forced them to record a video on not being offered bribe. In fact, Mamata Banerjee has refuted charges, calling it an attempt to slander and conspire against the state government by the centre and the left in the state. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য আমরা তো আগেও শুনেছি সভামঞ্চ থেকে তো উনি বলেছিলেন 10 লাখ টাকা তো দেয়াই যেতে পারে তো যে মুখ্যমন্ত্রী সভামঞ্চ থেকে এই কথা বলছেন তার পুলিশ আগে গিয়ে টাকার অফার করেনি এটা বিশ্বাসযোগ্য মানা যাবে প্রকাশ্য সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন 10 লাখ টাকা তো দেয়াই যেতে পারে मैं मन की बात नहीं करता हूं मैं दिल की बात कर रहा हूं और दिल की बात यह है कि ये जो है बहुत ज्यादती हुई है और मैं पूरी उस परिवार के साथ डॉक्टर महिला जो है डॉक्टर बेटी जो है उसके परिवार के साथ पूरी संवेदना है इस जघन्य अपराध के बारे में जो घटना घटी है क्या इसके बारे में हमारा कुछ और कहना उचित होगा नहीं लेकिन ममता जी का जहां तक सवाल है मैं कहना चाहूंगा मैं इस मामले में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत ही शर्मनाक है बहुत ही दर्दनाक है लेकिन उस घटना के लिए आप किसी भी मुख्यमंत्री को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना मुख्यमंत्री ने थोड़ी कहा मुख्यमंत्री ने कोई आदेश थोड़ी दिया है Meanwhile, we're looking at the parents of Abhaya who seem quite enraged with the family members, with the Chief Minister itself, Mamata Banerjee. They've accused her of trying to lie about compensation given to the family. This comes after Mamata Banerjee dismissed the parents' allegations that the Kolkata police tried to pay them some amount. They called it bribe amount, and they were made to record then a statement saying it was not bribe. Mamata Banerjee called this a slander campaign, while the parents now disappointed that Mamata Banerjee isn't revealing the truth. কোথাও আমি টাকার কথা বলেছি মেনশন করেছি মিথ্যে কথা কুৎসা অপপ্রচার চক্রান্ত রেসিডেন্সিয়াল ডক্টর ফোরাম একটা অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট করেছিল তার 3 নম্বর পয়েন্টে লেখা ছিল অ্যাডিকুয়েট কম্পেনসেশন টু দ্য ভিকটিমস ফ্যামিলি আপনাদের যে ভিডিওটা নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে সেখানে কিন্তু পুলিশ থেকে এখনো দাবি করা হচ্ছে যেটা তাদের পক্ষ থেকে করা হয়নি আপনি কি আপনার দাবিতে এখনো নন তাদের পক্ষ থেকে করানো হয়নি মানে পুলিশ করেনি বলছে পুলিশের তরফ থেকেই করানো হয়েছে সেটা আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় বলে দিয়েছি তারা বিচার করে তারা রিপোর্ট দেবে একদম মিথ্যে কথা বলেছেন উনি টাকার অফার তো দেওয়াই হয়েছিল কিন্তু সেটা তো মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন উনি তো বলছেন পরিবার টাকা চেয়েছিল কখনো চাইনি বরং উনি বলেছিলেন আপনার মেয়ে তো একটা পাবে ওটা দিয়ে মেয়ের স্মৃতির জন্য কিছু বানিয়ে রাখবেন আমি বলেছিলাম দিদি তখনই নেব যখন আমার মেয়ে বিচার পাবে এবং দোষীদের সাজা হবে তখন আমি নিজে গিয়ে আপনার দপ্তর থেকে নিয়ে আসবো এটাই উনি বলেছেন যে কোনো টাকার অফার করা হয়নি না টাকার অফার তো অবশ্যই করা হয়েছে Suryagni Roy joining us live from Kolkata for more on that. Suryagni, please take it away on what we know of the parents' version. They claim that they were bribed. A statement was seen where they said they weren't. Then they came about again to say that they were compensated. What exactly is the statement? Are the family members sticking with? And we believe that they are very angry with Mamata Banerjee for not allowing them to carry out a more robust campaign asking for justice for their daughter. Well, Nabila, if we comprehend what the parents, the mother rather, has said in that video bite that we just aired, she's stating that money was offered. The parents, for the past 1 week, they have maintained their position that yes, money was offered to them after the demise of their daughter. However, yesterday when Mamata Banerjee was speaking at the administrative meet, her clarification was that she personally did not offer any money to the family.
So, amidst all of the the clarifications and the counter clarifications that we are seeing, we can see now that the parents, the mother specifically, she is sticking to what she had said earlier, that money was offered to the family. Now, once again, the question arises that, is she referring to the allegations that the father had also mentioned, that a senior police officer on the day when the doctor had passed away and the body was at their residence had offered them some money. So these allegations have surfaced once again, and what is more important to mention right now is that the doctors over here, the junior doctors of RG Court, they will be marching to the Shastro Bhavan. Shastro Bhavan is the seat of the the health ministry, and they will be marching from this particular spot where I am standing right now. Various of the colleges and other doctors will be joining them. That's what we have been informed. They have 5 demands. Precisely, they want the police commissioner of Kolkata Police, that is Vineet Goel, and the principal secretary of the health department to be removed. And they claim that if these demands are met by 5 p.m. today, then they will think on whether they can call off their cease work or not. Now, that rally will start in a short while from now, Nabella, and we have to see how the day proceeds, whether or not the government, listens to what the demands, these demands that have been given by the doctors, or whether the government, sticks to its point. Back to you. All right, that's interesting to see. But we know that the Indian Medical Association, the Kolkata wing, not very happy with the Supreme Court asking them to return to work. In a way, they want to continue the fight for justice to ensure that the perpetrators are brought to book and without a delay. Let's see what happens there. Thanks, Suryagni.